to steroid hormones, thyroid hormones, and vitamin. It also includes the vitamin D derivatives, and they can enter into the cell, and they have the receptors within the cell, and they are a family of receptors, and there are some structural similarities. Suppose in case of retinoic acid receptors or steroid receptors within the cell, and they have structure like this, you will find in every text. Suppose it is the receptor, N terminal and C terminal. C terminal. At this end, there is the ligand binding, and proximal to this, cysteine rich region, then it can bind with DNA, and it is the ligand. Suppose in case of cortisol, it is cortisol. It binds with these hormones, and they are conserved. It is a receptor of a steroid hormone. It is a family of, one example of the family, and it has this type of this motif, N terminal and C terminal, and this N terminal part, it is not so much conserved, it is variable, and it is a cysteine rich region that binds with DNA, like zinc finger or so, they bind can DNA, and it is the ligand binding, and the number of the amino acids are given in the text. It is difficult to remember. Suppose in this case, this part 66 amino acids, and this part is more than this, and when it binds with this, when the hormone binds with the receptor, then there is some change in the conformation of the receptor. Normally the receptor within the cell, either in the cytosol or in the nucleus, is bound to some substance that makes it inactive. And when the hormone binds with it, then there is change in the conformation, and it is liberated from its inhibitor. It may be a heat shock protein. In stress conditions, they are produced in excess, and they unite with the hormone receptors and inactive. But when the hormone comes and binds with it, and then the DNA binding region becomes exposed. Suppose this receptor has this type of structure. Suppose this is the DNA binding region. It is these receptors, DNA binding, and it is covered with some substance. And when the hormone is coming and then it is eliminated, and this part is exposed, and it binds with the appropriate part of the DNA chain. I think you have gone in a higher secondary course, the basic structure of the gene. It is the one part that is translated, and there is a flanking region, and where there are some compounds can transcription factor, and it can bind with it, enhancer element also, and then there is increase, or in some cases there is a decrease in the mRNA formation, and in this way they have their function. And when this hormone receptor complex is the second messenger in that case. Suppose a cell, when the hormone enters into the cell, hormone receptor complex is formed,
In case of cortisol within the, it is the within the cytosol, and it then binds with the enhancer element of the DNA or gene, and there is initially formation of the pre-mRNA, and it is then mRNA, and it is coming into, it is the nucleus, coming into the cytosol, and this mRNA, then it causes the formation of protein over the ribosomes, either free or in the endoplasmic protein synthesizing machinery, and there is formation of protein. There is a protein, and that leads to physiologic effect. In this way, it is the mechanism of action of the lipid soluble ligands. It includes vitamin D, 125 dihydroxycholecalciferol, thyroid hormones T3 and T4, cortisol, mineralocorticoids, cortisol glucocorticoid, mineralocorticoids, androgens, estrogens, all these are the same things. And these receptors are present not only in human beings but in other animals also. And this type of receptors, in some cases the ligands are not known. But they are present, and they are called orphan receptors. And gradually this ligand can be identified in some cases. So the basic structure of this in this way. Suppose it is the number 1 position, and in this case I remember it is 777. These are the number of this, and in reality it is in complex form, but is shown in the books in this way so that you can remember. At the C-terminal end, there is the ligand binding region cortisol, and proximal to this, it is the cysteine reach that can bind with the appropriate region and it is specific. It is specific for the particular gene. All the genes are not activated by all the ligands. Specificity is due to this particular ligand. And there is they are called, and they are by different motifs, that the transcription factors, it is ultimately it is converted into transcription factor and it binds, and there are different types of motifs. Common is zinc finger motif. A zinc is covalently bound with this, either 2 pairs of cysteine or 1 pair of cysteine, another pair of histidine moieties, and they form a structure, multiple structures in a single transcription factor. Maybe it can unite with the DNA. Zinc fingers. There is the leucine GPAR models, helix, turn helix, helix, loop helix. These are different motifs are there, by means of which they can bind with the appropriate DNA. Physiology text does not go into the detail of this, but some biochemistry text, they have given much more illustration with the figure they have described. Clear? Zinc finger motif, that is common. Suppose in this case, in the cysteine region, there is a gene, and cysteine. This type of motif, zinc finger motif. Or in some cases, there is the histidine moieties, zinc fingers. Similarly, there are leucine GPAR models. Leucines can bind with one another, like the GPARs. Leucine GPAR model. That is helix, turn helix, helix, loop helix. I request you to go through biochemistry text, from which you can have more knowledge. আমার জ্ঞান সীমিত সবকিছু আমার এর মধ্যে মাথায় ঢোকে না, এই জন্য আমি শুধু তোমাদের ইন্ট্রোডাকশনটা দিয়ে দিতে পারি।
তারপরে তোমরা এগুলো বই থেকে পড়ে আরো ভালো করে জানতে পারবে যে কি জিনিস। In this way they act. Now there are not only the steroid or this type of hormones, but there are other hormones that can have their effect upon protein synthesis. They act upon the DNA by other means. That is the one is RAS, MAP kinase pathway. Another is pathway. These are the pathways, and in 1 year this pathway is asked in the examination, theory examination, Jack-Stat pathway. বুঝা গেল? স্টেরয়েড হরমোন যেরকম ভাবে কাজ করছে, এদের কাজ করার পদ্ধতি একটু অন্য ধরনের। তারাও করছে, তারাও ডিএনএর উপরে কাজ করছে এবং প্রোটিন সিনথেসিস বাড়াচ্ছে বা ক্ষেত্রে বেশি কমাতেও পারে। অ্যান্ড দেয়ার মোড অফ অ্যাকশন ইজ ডিফারেন্ট বাই মিনস অফ টাইরোসিন কাইনেস পাথওয়ে, টিআরকে পাথওয়ে, টাইরোসিন কাইনেস, কাইনেস pathway, tyrosin 3-letter code and single letter code of tyrosin. তোমাদের কারোর এটা এখন তো তোমাদের অ্যামাইনো অ্যাসিড হচ্ছে না বায়োকেমিস্ট্রিতে, সিঙ্গেল লেটার কোড অফ টাইরোসিনের কি আছে কারোর স্মরণে আছে? সিঙ্গেল লেটার কোড, এইগুলো মুখস্থ রাখতে হয়, মানে মুখস্থ মানে বই থেকে এটা 3-letter কোড আর সিঙ্গেল লেটার কোড, তাহলে পরে সেটা তোমার বুঝতে সুবিধা হয়। কথা বুঝতে পেরেছ? যেমন অ্যালানিন এবং আর্জিনিন, অ্যালানিনের ক্ষেত্রে সিঙ্গেল লেটার কোড এ হবে, আর আর্জিনের ক্ষেত্রে তো এ হতে পারে, তার বদলে আর ধরা হয়, বুঝতে পেরেছ? যেমন এল লিউসিন আছে, লাইসিন আছে। লিউসিনের ক্ষেত্রে তোমার এলই থাকবে, আর ওর ক্ষেত্রে কে হবে, লাইসিনের ক্ষেত্রে কে হবে। কাজে সিঙ্গেল লেটার কোড এগুলো জানতে হবে। আমার কিছু ভুল ভালো হতে পারে, কিন্তু এটা তোমাদের আমি দিলাম, এটা জানবে। তারপর কোনো জায়গায় তো ওয়াই দেওয়া আছে, তাহলে তুমি ধরে নেবে এটা টাইরোসিন বলা আছে। কোনো জায়গায় ডাব্লু দেওয়া আছে, তুমি এটা ট্রিপ্টোফ্যান ধরে নেবে। কিছু কঠিন জিনিস নেই, তোমার এগুলো সবই লিঙ্কড, এই জন্য বুঝতে পারছো জিনিসটা। টাইরোসিন কাইনেস পাথওয়ে, অ্যান্ড these are two important pathway by which a particular hormone or a ligand can have their effect. Suppose growth factors, growth hormone, growth factors, there are different types of growth factors that do have their effect, like nerve growth factor, epidermal derived growth factor, platelet derived growth factor, and there are numerous other growth factors, and they have their effect mainly via this pathway. Suppose a cell membrane over which they can have their effect. Suppose it is this receptor, and in this case there is it is the ligand. Suppose epidermal growth factor, EGF also, growth factor, and it is the appropriate receptor, and this receptor, and in this way they have their effect.
and they activate in different ways. Suppose when they are activated, their cytoplasmic portion, it has tyrosine kinase pathway. It causes phosphorylation of tyrosine, and in this way, it can have this effect. Suppose it is GRB2 in this way, SOS. I am explaining this, and it is the RAS protein, RAS. GTP. These RAS proteins are these monomeric G proteins. Normally, they bind with GDP in inactive state. And when the appropriate ligand binds, then by means of this SOS, that is the RAS activator, and this GDP is converted into GTP. Replaced by GTP, not converted, replaced by GTP. Then it becomes active. And it is the son of sevenless, and it is the, ultimately there is the RAS activator. RAS activator. And this is the RAS activator, controller. And when it is produced, then there is activity of RAF. That is, it is this factor that is responsible for this effect, activator factor. And then MAPKK. Mitogen activated protein kinase, and it will activate MAPK. Mitogen activated protein kinase, and it has caused this phosphorylation of some transcription factor. When it becomes phosphorylated, it becomes active, and it will enter into the nucleus. And bind with the DNA element. And then there is some formation of mRNA and proteins. In this way, it will act. This type of receptors. They have, ultimately, there is the kinases, and they are mainly tyrosine kinases. It does not mean always it is tyrosine kinases. There are some ligands, they do their effect by threonine or serine kinases. They may have some transcription factors normally remains dormant, and by means of transforming growth factor beta and others, and in that case, in this way is also valid. And it is this pathway. And in this case, in the cytoplasmic portion is the tyrosine kinase pathway. When the ligand binds, in it itself becomes phosphorylated, and it becomes active, and it will somehow causes the initiation of this process. This pathway from this outside, it goes into the cell. This information goes into the cell. Growth factor. বুঝতে পেরেছো? তোমাদের বই থেকে পড়বে, দেখবে সেখানে কি লেখা আছে, এবং আমার আলোচনা যদি কিছু ভুল ত্রুটি থাকতে পারে, হ্যাঁ, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার সঙ্গে আলোচনা করবে। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে অন্যত্র দেখা হয় আমার সঙ্গে, তাহলে পরে আমারও যদি কিছু ত্রুটি থাকে, আমারও শেখার শেষ নেই। যত দিন যাচ্ছে নতুন নতুন যে ইনফরমেশন আসছে, বুঝতে পারছো? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেড সেলের সংখ্যাও কমে আসছে, কাজে সেখানে আমারও কিছু ভুল ত্রুটি থাকতে পারে। আমার ক্লাসটা হচ্ছে, আমি চাইছি এটা ডিসকাশন যাতে তোমার ইন্টারেস্টটা গ্রো করে। 100% কারেক্ট আমার ক্লাসে কখনো হয় না, কারণ আই এম নট এ কমপ্লিট ম্যান। আমার অনেক ডিফেক্ট আছে, আমার ডেলিভারেশনের মধ্যে কিছু ডিফেক্ট থাকতে পারে, কিন্তু আমি গ্রস জিনিসটা তোমাদের আমি ধরিয়ে দিলাম।
এইভাবে এই কাজ করছে। It may be possible that there in some cases there may be dimerization of the receptor. Dimerization of the receptor. Now we can discuss this Jack-Stat pathway. Jack-Stat pathway by means of cytokines and colony stimulating factors. They have their role in the Jack-Stat pathway. And what it is? Jack-Stat pathway. Suppose it is cell membrane, it is the ECF, it is the ICF, it is the membrane. And this type of, there is a ligand. This ligand is this, suppose the, and in the textbook this type of figure is given. And it unites with the, when it unites with this receptors. And in this case, there is no tyrosine kinase moiety as in the other case. And in that case, and in this tail may be absent in some cases. Whatever it may be, and it has its effect via this tyrosine kinase pathway. And there is another kinase, it is called Janus kinase or just another kinase, JK. They may be associated with it, but close by. JAK, Janus activated kinase, Janus kinase, or just another kinase, JAK. Suppose whenever there is dimerization of the receptor, it is the receptor another, and it is receptor 2, and it is the ligand. It may be cytokine or colony transforming unit in the suppose in the blood cell production, CSF, it is also called CSF, colony stimulating factors also. And when this ligand binds, then there is dimerization of the receptors, and there are JAK proteins, JAK. There may be mutual phosphorylation of tyrosine kinase moieties. And when it is produced, and then they will phosphorylate itself, P, and then they will activate the STATs. STAT, suppose it is one STAT protein, and in this case, it can bind with this. They somehow possess this activation of this. If another, and it is causes the activation of another phosphate, STAT, signal transduction and transducer element, STAT proteins. And when it occurs, then they become phosphorylated and they form dimers, homodimers, or in some cases heterodimers. Normally, it is homodimers are formed. Suppose in this way, there is formation of and they come together, they form a homodimer, STAT. And they enter into the nucleus, and they then becomes activated, and they will enter and they will bind with appropriate part of the gene or DNA, and there is increase in the transcription of mRNA formation. It is the Jack-Stat pathway, and here the cytoplasmic tail does not contain tyrosine kinase moiety, but somehow when this ligand unites with the receptors and there is a dimerization, dimer formation, it is the monomer or RNA2, and then there may be cross phosphorylation. They will attain the property, and there is phosphorylation of the JAKs
and also individual subunits. And ultimately, there are stat proteins that are normally inactive. Signal transmitter activation of transduction, this type. Signal transmitters and activator of transduction, stat proteins. They contain tyrosine moieties, but they are normally not phosphorylated. And when they become phosphorylated, they form homodimer. This is a homodimer, and it then enters into the nucleus. It becomes the transcription factor, and it binds with enhancer element of the gene and causes activation of the mRNA. And in this way, they do have their effect. Clear? Similarly, so these are the important. So they have their effect. Suppose in some cases, like transforming growth factor beta or similar compounds, they will not have this pathway. They have different pathways. And they will not cause this tyrosine phosphorylation. They will phosphorylate serine and threonine moieties. They are bare hydroxyl groups. And suppose if there is a receptor, and this receptor unites with the transforming growth factor of beta. And when it occurs, when it unites with these receptors, then what occurs? Then there is activation of some proteins. And their full form is not known to me because it is not given in the book, as MAD or some proteins. And they then cause the phosphorylation of serine threonine residues of proteins. Transcription factors, phosphate or phosphate. And they become active and they will enter into the nucleus and they have the same way, they have the action. So numerous ways. Nature utilizes everything in its capacity. You are familiar with the integrins, cell addition molecules. You can remember the cell addition molecules. Normally there are, you can remember, what are they? কারোর মনে আছে তোমাদের? সেল অ্যাডিশন মলিকুলস কয়টা গ্রুপের মধ্যে হয়? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এগুলো একটু নিজেরা দেখে নেবে। এটা তো একটা শর্ট নোট দিল, হয়তো 5 নম্বর দিল। তুমি যদি টাইপটাও লিখে আসতে পারো তাহলে তুমি 5 মার্কের উপর পাবে। আমি বললে হয়তো মনে পড়বে। সেল অ্যাডিশন মলিকুল, CAM. They are all the types I can also may not remember, but you start with selectin, carbohydrate binding, selectin, integrins, immunoglobulin G type elements, and calcium binding, 4 types. 4 types. Yeah. And these integrins, you can remember, they are heterodimers, alpha beta chains, and they can also have the capacity. When not binding, but it has the capacity, it can cause phosphorylation of some transcription factors so that it can be. So nature has a wide ranging device, and there are cross connections between these systems. They are not isolated systems. বুঝা গেল? যেমন calcium calmodulin complex, then calmodulin, there is this. And in that case, or also this cyclic AMP system, there are cross transaction between them. Suppose tyrosine kinase activity may be activated by the adenylate cyclase. Or so there is cross connection between them. They are not isolated systems, and it becomes increasingly complex. So these are these different types of method by means of which signals can enter and have their effect within the cells. Steroids, normally its function is to increase the mRNA, but it may have some effects, very quick effect, and that is not possible by the slow process of protein synthesis. So there may be some membrane receptors, and by means of which it can have their effect.
by second messengers of the water soluble ligands. Suppose steroids, some androgens increase the calcium ion concentration very quickly into the sperm head, and it is not possible, that is within the short time, to produce in this way the protein synthesis or so on. Then there may be some receptor of the steroid in the membrane, and it has by secondary mechanisms, it can quickly increase calcium ion concentration. Some steroids can bind with GABA, gamma aminobutyric acid, A type of receptors, and in this way it has quick effect upon the neurons. There are some quick effects upon the neurons that cannot be explained by this slow process. So it has some action over the membrane. Clear? We have discussed about these G proteins and calcium ion, and it was not complete. G proteins are two types: small G proteins and heterotrimeric G proteins. Karun mone ache heterotrimeric G proteins? What are the subunits of heterotrimeric G proteins? Huh? G protein coupled receptors. You have found the term G protein coupled receptors. Some ligands, some good number of ligands or hormones or so, and they are called GPCR, G protein coupled receptors, and these receptors are heterotrimeric receptors, and these receptors are called serpentine receptors. সাপের মতো থাকে, 7 membrane spanning domain. And when the appropriate ligand bind to this type of receptors, then there is activation of these G proteins, serpentine receptors. Suppose it is this. 3, 4. And in this way, there are the loops that are formed. A single line doesn't mean a single chain of amino acids. There may be a good number of amino acids within this, in alpha helical pattern also. Yeah. And when this the third loop, they have their role in this case, and they may be united with this alpha beta and in this membrane, cell membrane, and these are the part of the cell membrane, and this loop it has effect. And G protein is the alpha, beta and gamma. Alpha, beta and gamma. Heterotrimeric G proteins. And with this membrane, the alpha unit and gamma unit remain attached by means of that is the lipid moieties. It may be palmitic acid, it may be myristic acid, it may be prenylation. And somehow they are attached to this, and whenever an appropriate ligand binds with it, suppose this ligand is from outside, this ligand, a hormone can unite with it, then there is activation. Normally the alpha unit binds with GDP, guanosine diphosphate, and when this ligand binding, then they are converted into, that is the alpha S, alpha GTP, alpha.
alpha GT. And beta gamma units, they remain united. And both there are some biologic effect, G proteins. And this alpha unit, and it then causes the activation of different types of enzymes or ion channels also. Beta gamma units can have their effect also in some ion channels also. They are not redundant elements. They also have some biological effects in some cases. And then when it can activate adenylyl cyclase. Yeah. Or in some cases there is the activation of the phospholipase C system. Phospholipase C. And they are of different varieties. Some will activate the adenylyl cyclase and some will activate phospholipase C. Phospholipase C, beta, it is divided into beta 1, beta 2 in this way. And when phospholipase C becomes activated, and it will act upon PIP2. Suppose it is this PIP2. It will activate the phospholipase C moiety, and that will phospholipase C close to this membrane, and it is activated. Then PIP2 in the inner lamella, and it is converted into IP3 and DAG, diacylglycerol and inositol triphosphate. In the inner lamella, membranes are forms of phospholipids, and it is one form of phospholipid, phosphatidyl inositol, and it is converted into phosphatidyl inositol 1-phosphate PIP, and then 2 diphosphate or biphosphate PIP2, phosphatidyl inositol 4,5 biphosphate. It is called PIP2 in short, and it is activated by phospholipase C. Phospholipase C, beta 1, beta 2 variety, or in case of tyrosine kinase activating these ligands, and they can activate phospholipase gamma. It is another variety but have the same function. It converts phospholipase C beta here, and there is phospholipase C gamma by tyrosine kinase moieties. And they will have the same effect. There will formation of inositol triphosphate and diacylglycerol. Diacylglycerol will be limited to the membrane, but it will come outside, inositol triphosphate. It will diffuse into the cytosol. And it will unite with the calcium containing, there is the organelles. Calcium is stored in the organelles, like endoplasmic reticulum and mitochondria also. Free calcium ion concentration within the cytosol is very low. It is 100 nanomole per liter. It is 100 nanomole per liter. In the ICF, but in the outside, it is much more. It is 12,000 times than this, to 18,000, the current text, the times than this, multiplied by this value. It is the ECF, and it is the ICF. So there is a huge concentration gradient of calcium enter into the cell. And there is also electrical gradient, because within the cell membrane potential, within the cells there is a negative. So there is a tendency of this, and calcium ion when do enter, then they have multiple functions.
It may be proliferation of the cells, contraction of the muscles, all types of muscles, secretion of suppose enzymes, hormones also, learning and many other cases. They are important element. But it's controlled, And there are some regulator of these G proteins, regulator of these G proteins. They can causes hydrolysis of the GTP, and in this way, you should remember, and when this alpha GTP is formed, it has the inherent tendency of splitting the GTP. Inherent GTPase activity. Inherent GTPase activity. And it is converted into GDP. And when alpha unit will bind with the GTP, and then they will reunite. And their functions are suppressed, they become inactive. Suppose in this case, by inherent GTP activity, it is converted into, it is the alpha GDP. Then it again binds with the beta and gamma units, and it becomes inactive. It has inherent activity. And there are some regulatory elements, RGS, and they can enhance this activity. So their action is limited in this case. On the other hand, there are some exchange factors that can activate it. It can replace quickly this GDP to GTP, exchange factors that can enhance activity. And regulated activity, there is opposite effect that will enhance this inherent tendency of GTPase. So it is converted into GDP, and when it binds with the GDP, then they will reunite with the beta gamma cymatrix, and it remains inactive. It is probably the third cytoplasmic loop. It has this type of, there is this combination of this. And they are now named G alpha GS, GI. In some cases, they have GAS and GI. GI can causes inhibition of this particular enzymes. In this case, it is the calcium we are discussing. That is, they produce inositol triphosphate and diacylglycerol. Inositol diacylglycerol remain combined with the membrane, and it will activate protein kinase C. And protein kinase C will go into the cytosol, and it has numerous effects, like that of protein kinase A activated by adenylate cyclic AMP. So calcium ion is increased in this way, it is liberated. Calcium ion can enter from the outside also. And there are different types of channels, calcium channels. You will find in the text this type of figure. So in the cell, one side is given the different type of calcium channels. Suppose this channel is the ligand gated channels. Some are voltage gated channels. And also SOCC, store operated calcium channel. Store operated. When calcium ion being liberated by this IP3, then somehow it increases store operated calcium channel in the cell membrane to refill those places of calcium storage, to replenish this calcium that may be lost. And calcium, when it enters, there must be one system to push them out. Otherwise, this concentration is more or less constant.
And what are they? Suppose there is a pump, calcium ion is pumped against this hydrogen ion, hydrogen, hydrogen, calcium hydrogen pump in this way. Or exchange mechanism, that is calcium ion is coming out, calcium in exchange of 3 sodium ions, passively, but it utilizes the concentration gradient and of this, and there is the voltage gradient of this sodium, electrical gradient of sodium in this way. There are also other types of this. And calcium ion becomes liberated, and in this way they have their effect. And when calcium enters, and then by different types of binding proteins in different cells. It may be troponin, calmodulin, or troponin. You will be familiar with the troponin. It is a calcium binding protein. And you will find its existence in the skeletal muscle. And binding with this is responsible for the contraction of the muscle. One component of excitation contraction coupling. Excitation contraction coupling. Bujha gelo? In the skeletal muscle, normally they are not functioning. But when I am speaking, we are doing work, then there is excitation coming from the central nervous system into the cell. And the information is coming to the action potential. And in response to this, ultimately there is liberation of calcium from within the endoplasmic reticulum of this, that is the skeletal muscle cell. And calcium ion will be stored there normally in the resting condition. If they come into this cytosol, their concentration go on increasing, and they will bind with troponin C moiety. And there is some molecular events by means of which there are interdigitation of the filaments. Excitation, contraction, coupling of the skeletal muscles. It is important. And we will discuss in detail when we learn the contraction of the muscles. Yeah. Now, this calmodulin, and calmodulin binds with calcium. Calmodulin is a compound that can bind, that is this with calcium, and calcium. There is the N-terminal, C-terminal ends. 148 amino acids. And 115 number amino acid is a lysine, and it is trimethylated. It is highly conserved. Even within the plants, this protein is present, and it is trimethylated. It is highly conserved. And when calcium, this calmodulin binds with calcium, then it becomes activated, and they have different types of kinase activity. For example, calcium calmodulin complex. Myosin light chain kinase. One important. Myosin light chain kinase, and it is important in case of skeletal muscle, smooth muscle contraction. Smooth muscle does not contain troponin; it contains calmodulin. In response to some stimuli,
it may be hormone, it may be mechanical, whatever it may be. There is entry of calcium. Suppose in this case of ligand gated channel, voltage gated channel, ACC, there may be mechanically gated channel. When the cell is stressed or mechanically deformed, then calcium ion can enter. In case of smooth muscle, when this calcium calmodulin complex and it activates myosin light chain kinase. And when this myosin is phosphorylated, then there is a contraction of the smooth muscle. Another is phosphorylase kinase. Phosphorylase kinase. The term phosphorylase is familiar to you. Phosphorylase do have their effect upon glycogen, and it may be activated by the cyclic AMP pathway and also by this pathway kinase. When it becomes phosphorylated, then becomes active. Normally it becomes inactive, but when need arises, when we are without food for a prolonged period, then glycogen will provide the glucose into the body, and phosphorylase do have their effect. And this is one important issue. And others are calcium, calmodulin, kinase 1, 2, and varieties. Different types of varieties. And 1 and 2 is related to synaptic function. In synapses, the preganglionic neuron, they harbor the vesicles that contain the appropriate neurotransmitter. And whenever there is action potential, then there is opening of the voltage gated calcium channel. And when this calcium, then in that case it can bind with the calmodulin, and by this 1 and 2 activity, it causes liberation into the synaptic cleft. So it is one component of the synaptic function, and somehow it will increase 3 protein synthesis. Probably it will activate some resting transcription factor by phosphorylating. Kinase means phosphorylation. Possible is only those amino acids that bear the hydroxyl group. It is the serine, threonine, and tyrosine. And there, in most commonly, there is a phosphorylation can take place. Now there are other types of kinases. Calcium phospholipid dependent kinases. There are some kind of phospholipid dependent, and it is related to PIP2, or in this case, phospholipid dependent kinases. Some are nucleotide dependent kinases, like cyclic AMP dependent kinases, adenylyl cyclase and cyclic AMP dependent kinases, cyclic GMP dependent kinases. There are kinases. Yeah. Or other kinases may be present, like MAP kinase, transforming growth factor beta by means of some cytoplasmic protein. It has some kinase activity. So nature has a diverse way of doing its action. Now what occurs? Now after this action is over, then this inositol triphosphate, it gives rise to initially IP2, gradually dephosphorylation, and becomes inositol phosphate, and ultimately free inositol. And diacylglycerol, it causes initially formation of phosphatidic acid. Phosphatidic acid. Glycerol moiety in 1-2 position have fatty acid moiety. Third,
when it is united with the phosphate group, then it will become phosphatidic acid. And it can bind with another compound. In this way, phospholipids are formed. It may be ethanolamine, it may be choline also. And in this case, it binds with CDP, CDP diacylglycerol, CDP diacylglycerol, cytosine diphosphate, cytosine diphosphate DAG. And there are interaction between them, and ultimately there is formation of then it is converted into inositol diphosphate, and then ultimately in this way. So in this way the cycle is repeated. Good number of hormones do have their effect by this. Suppose vasopressin receptor over the blood vessels, V1 receptor, and in this way it increases the calcium ion concentration and do have their effect. Suppose norepinephrine over some smooth muscle by means of appropriate receptor, alpha receptors, it will act in this way. It will increase the calcium ion concentration. So these are the different mechanisms by which it can. Now calcium has immense role, and how it is possible? It is thought that there is this, in some cases there may be some local effect, tethering of these G proteins with the cytoskeleton also. And whenever there is activity, when there is liberation, either from this endoplasmic reticulum or coming from the outside, then there is rapid increase in the calcium also. Calcium sparks, and its function is different after some time when it diffuses and concentration becomes low. In some cases it is seen that calcium ion concentration rises and falls, and there is fluctuation, and change in the frequency and amplitude may have some coding effect. And when the cells are connected by gap junctions or so, then there is fluctuation, they can influence the neighboring cells. And in this case, it may be possible that effect will be from one cell to another by neighborhood phenomenon. As in the beating of the cilia, ciliated epithelium, they can contract, and they can contract in a particular sequence. And that is possible with some rhythmic changes in the concentration of the cells, of the neighboring cells. In that way, they can have their rhythmic effect. কাজেই আজকে আমি যতটা সম্ভব তোমাদের আমি এটা আলোচনা করে দিলাম। Then it is your duty to go through this. Important of this is cyclic AMP mechanism. Cyclic AMP mechanism, steroid, how steroid do have effect, RAS MAP pathway, JAK-STAT pathway appeared in the examination already. Then you have to go through G protein short note. Then it divided into two parts. One is small G proteins and another is heterotrimeric J proteins. Small G proteins are different groups, RAB, RAC, RAS. Similarly, we discussed about the RAS. It is a type of G protein, small G protein. Important. Cyclic AMP mechanism is very much important. Cyclic AMP. It is formed from adenylated cyclase, and the receptors are G protein coupled receptors. Good number of hormones have been in this. Typical example is the glucagon action over the liver. It generates cyclic AMP. I think all today.
Write down the notes on Alana. Number 1, put 2 to 3 lines of introduction, then formation with root value, course with relations, distribution, that is the branches. Make a summary of the distribution. Number 6, level of injuries. What are the sites that are prone to injure the ulnar? Number 7, what is ulnar claw hand and what is ulnar paradox? You have to mention this ulnar claw hand and ulnar paradox. All right. And last one is applied clinics regarding hand surgery, mentioning hand surgery. Advanced hand surgery. No other things are needed. No other things are needed. You should mention this as per advanced hand surgery techniques. All right. Now the first question is whether you can see the ulnar nerve or not. Can you see the ulnar nerve? Stand up. Can you see the ulnar nerve? Can you see the ulnar nerve? No. You? What do I mean by seeing a nerve? Sit down. Sit down. What do I mean by seeing a nerve? Sit down. Keep the points in your copy and provide me with it when I ask for. When there is a small tissue appears by fourth week as the limbards, as the limbard tissue in the embryonic period of fourth week. All right.
it makes its appearance. And when it grows in days, the tissues draw up its ascending and descending nerve from the spinal column. Spinal column এর মধ্যে যে অ্যাসেন্ডিং এবং ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্টস আছে, এই টিস্যুটা যখন আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসবে, stage of fourth week embryo, we can see the limb buds coming out of the trunk. As this tissue grows out, it develops, it will take up this ascending and descending tracts from this part of the spinal cord. Both the ascending fibers will come out and the descending fibers will, that is the motor fibers, will also come out. বুঝলে কি কথাটা? এইটা যখন গ্রো করতে থাকবে তখন যেরকম করে স্পিনিং করার সময় একটা সোর্স থেকে সুতো গুটিয়ে নেওয়া হয়, ঠিক আছে? ঠিক সেরকম এই লিম্বার্ডগুলো যখন ডেভেলপ করতে থাকবে, দিস উইল টেক আউট the fibers from the spinal cord, both from the ascending tracts and the descending tract. এই কথাটা ভালো করে বোঝো। একটা টিস্যু একটা জায়গা থেকে যখন গ্রো করছে, ঠিক আছে, লিম্বারটা যখন গ্রো করছে, তখন কি হচ্ছে না, স্পাইনাল কর্ডের মধ্যে যে নার্ভসগুলো রয়েছে, বোথ দ্য অ্যাসেন্ডিং অ্যান্ড দ্য ডিসেন্ডিং, সেইগুলোকে আস্তে আস্তে রোল আউট করে নিচ্ছে। কে করে নিচ্ছে? লিম্বারটা। অ্যাজ ইট গ্রোজ, মোর অ্যান্ড মোর ইট গ্রোজ, ও কী করছে, একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নে, কতটা বোঝো, একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নটা কীরকম না, এইটা T1, এটা T2 সেগমেন্ট এখানে, তাহলে এইটার বেশি নেয়নি, T1 সেগমেন্ট বেশি নেয়নি, ঠিক আছে, C6 C7 বেশি নেয়নি, C5টা বেশি আছে, বাইসেপস রিজিয়নটা, ঠিক আছে, C8টা বেশি আছে, C8 রিজিয়নটাও বেশি আছে, আর অল্প একটু C4 আছে। আর সিকোয়েন্সে কি আছে, C4 to T2। বডিতে কোথাও কি এরকম ওভারল্যাপিং ডার্মাটোমাল সিকোয়েন্স হয়? আমাদের বডিতে কোথাও কি এরকম ডার্মাটোমাল সিকোয়েন্স হয়? নন কন্টিনিউয়াস আর ডিসকন্টিনিউয়াস ডার্মাটোমাল সিকোয়েন্স হয় কি? হোয়াট ইজ এ ডার্মাটোম? এই মরেছে রে। ডার্মাটোম কাকে বলে? লে, বডিতে এরকম ডিসকন্টিনিউয়াস ডার্মাটোমের প্যাটার্ন হয়? তোমরা ডার্মাটোম কাকে বলে জানো না? অ্যাট দিস স্টেজ তোমাকে ডার্মাটোম আমি পড়াবো না, ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইট। তাহলে একটা ডিসকন্টিনিউয়াস প্যাটার্ন পেলো না, ঠিক আছে? এটা কেন তৈরি হচ্ছে? ও যে স্পিন আউট করছে, রোল আউট করছে, সেই রোলিং আউটের মধ্যে স্কিনও পড়ে, ঠিক আছে? স্পাইনাল কলাম থেকে ও এই নার্ভসগুলোকে রোল আউট করছে। দ্যাট ইজ গিভিং ইউ আ পিকচার। তোমাকে একটা পিকচার দিচ্ছে, তোমাকে কি দিচ্ছে? একটা সেন্স বা একটা পিকচার দিচ্ছে যে আল্লাহ বলতে এইটুকু, ঠিক আছে? C5টা এতটা, C6টা এতটা, T2টা খুবই কম ডিসকন্টিনিউয়াস সেগমেন্ট, T1টা অ্যাক্সিলার কাছে একটুখানি, ঠিক আছে? C7 হচ্ছে আমার পাম এরিয়াটা,
এই যে ডার্মাটোমাল ডিস্ট্রিবিউশনটা, সেটা তোমাকে কি করছে, একটা নার্ভকে দেখতে শেখাচ্ছে। বোঝা গেল না? বোঝা গেল না? একটা নার্ভকে আমি দেখি কি করে, দ্য নার্ভ ফাইবার্স ইট ড্রজ ফ্রম দ্য স্পাইনাল কর্ড, অ্যাসেন্ডিং আর ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্স থেকে ও যে ফাইবারগুলো ড্র করে সেই অনুযায়ী ওর একটা ডার্মাটোমাল প্যাটার্ন হয়, ডার্মাটোমাল রিপ্রেজেন্টেশন হয়। ঠিক আছে? ও ফ্লেক্সার অ্যাসপেক্টে ও এতটা C6 কম্পোনেন্ট নিয়েছে, এতটা C8 কম্পোনেন্ট নিয়েছে, এতটা C7 কম্পোনেন্ট নিতে পেরেছে, এতটা T1 কম্পোনেন্ট, এটা T2। এই কথাটা কি মাথায় ঢুকলো না? ঢুকলো না? ও যখন এরকম করে লাটাইটা গোটাচ্ছে, কোনটা লিম্বারটা যখন ও ডেভেলপ করছে, তখন এই রেশিওতে বা এই ডিস্ট্রিবিউশনে নার্ভ ফাইবার্স নিতে পেরেছে ফ্রম দ্য স্পাইনাল কর্ড। এই কথাটা আগে মাথায় ঢুকলো কি না, আগে এইটা বলো। ঠিক আছে? And that's why we see the brachial and lumbar plexuses in between C4 to T2 and L1 to S4. ঠিক আছে? All these fibers that is taken out or drawn out by the lower limbard and the upper limbard makes a plexus or network at the said region. ঠিক আছে? There is a pattern কিভাবে ডেভেলপ করে তোমরা জানো। ঠিক আছে? Other than the C8 and T1, what do we receive in the ulnar nerve? C5 and T1. Which fiber we can receive out here? আর কোথায় আর কি ফাইবার্স পেতে পারি? কোন ফাইবার্সের কন্ট্রিবিউশন থাকে? আল্লাহ নামের রুট ভ্যালু কত রে বাবা? C7 C8 T1 বলবে না, প্রথমে বলবে C8 T1, and C7 is given out by the, প্রথমে C8 T1 ই বলবে। ঠিক আছে? C7 is given out by which fibers? Median, very good। ঠিক আছে? and these fibers is for which muscle? এই ফাইবারগুলো কোন মাসলের জন্য? হ্যাঁ, কি ইন্ট্রিনসিক মাসল সব? ইন্ট্রিনসিক মাসল সব কি বলবে, কার জন্য? হ্যাঁ, ইন্ট্রিনসিক তো গ্রসলি বললে তো হবে না, এতগুলো বললে হ্যান্ডে কতগুলো মাসেলস আছে, কতগুলো ইন্ট্রিনসিক মাসেলস আছে, অল টোটাল হ্যান্ডে কতগুলো? হ্যাঁ হ্যাঁ, this is in the palm 20 muscles anyway। তো অতগুলো তো বললে হবে না, কোনো একটা মাসেলের নাম বলো যেটার জন্য এই C7 রুট থেকে ফাইবারগুলো আসে। কি গো তোমরা পড়ছো না নাকি? কিছু তো পড়তে হবে। ঠিক আছে, এদিকে এসো, এদের কি করে পড়াই আমি। Draw the trunk, roots and trunk and divisions of a spinal nerve. Root, trunk and division draw করো। রুট, ট্রাঙ্ক অ্যান্ড ডিভিশন অফ এ স্পাইনাল নার্ভ ড্র করো। ওটা ফরমেশনের গল্প, ছেড়ে দাও। আরেকজন আয়, হ্যাঁ শিগগির, এটা ফরমেশনের গল্প, ওটা চাই না আমি। শো মি উইথ অ্যাকচুয়াল ডায়াগ্রাম হোয়াট ডু মিন বাই রুটস, ট্রাঙ্ক অ্যান্ড ডিভিশনস অফ এ স্পাইনাল নার্ভ।
হ্যাঁ, তো কী হলো? হোয়াটস দ্য বিগ ডিল ইন ইট? ও তো লিখছিল। ওকে যখন আটকালাম তাহলে নিশ্চয়ই এই জিনিসটা নয়। আমি বললাম একটা স্পাইনাল নার্ভে রুট বলতে কোনটাকে বোঝায়, ট্রাঙ্ক বলতে কোনটাকে বোঝায়, আর ডিভিশন বলতে কোনটাকে বোঝায়। কি তোমার মাথাটা ফাটিয়ে দেবো আমি। আর সেকেন্ডারি পাস করে এসছে বলে নার্ভের ক্লাস, কি বলে নার্ভের ক্লাস হয়নি। কিরে, হ্যাঁ তোরা একটা স্পাইনাল নার্ভের কোনটাকে রুট বলে, কোনটাকে ট্রাঙ্ক বলে, আর কোনটাকে ডিভিশন বলে জানিস না? তাহলে তোরা কার এই যে ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস পড়ছিস, হ্যাঁ কোন ছাইবর্ষ পড়ছিস? কি দিয়ে ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস তৈরি হয় তোমাদের? আরে বেসিক কনসেপ্টটা কি? রুটটা কোনটা? একটা স্পাইনাল নার্ভের রুটটা কোনটা? তুমি যে বলছো C5 রুট, C6, C7, C8, T1, T2 অর দ্য কার্ন্ট ফাইবার। আরে ভাই রুটটা কোনটা? কোন ফাইবারসগুলোকে রুট বলে সেটাই যদি তোমরা না জানো, কোন ফাইবারসকে ট্রাঙ্ক বলে। এদিকে এসো, কাম হিয়ার, কাম ওভার হিয়ার অ্যান্ড ড্র ইট। এসো, যদি কিছু বোঝো আঁকো, ড্র করো। নার্ভ রুট কাকে বলে? কি অবস্থা! হ্যাঁ হ্যাঁ, এই আজকের অ্যাটেন্ডেন্সটা আমাকে দিস তো ইন স্পেশাল। রোলাও বল, এই এরা কোথায় গেল? একজনকে ডাকো, এদের একজনকে ডাকো। পরপর অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে যাও তো এদের। হ্যাঁ, ওর বুষ্টি তুষ্টি করেছে, আমি যেটা বলছি কর, পরপর রোল নাম্বার না। শুধু নাম্বারগুলো লেখো, আমি কালেক্ট করে নেবো। এ এ এ এ ulnar nerve gets formed where? Ulnar nerve comes out in relation to the third part of the axillary artery, medial to the third part of the axillary artery, as a continuation of medial cord of brachial plexus. What makes the difference by uttering cord? If you don't know what is root, what is the trunk, what is division, so why should I talk about cords? তোমাদের সাথে কেন বলবো? তুমি যদি একটা নার্ভের রুট কাকে বলে, ট্রাঙ্ক কাকে না বলে, তোমার সাথে কর্ডের আর প্লেক্সাস নিয়ে কথা বলে কি লাভ আছে? Anyway, so we see the ulnar nerve in relation to the medial aspect of the third part of axillary artery. All right, it is more on the dorsal or the posterior plane, lying in between the axillary artery and third part of axillary artery and axillary vein. That was the medial part. Now it is continued below the teres major muscle. It is continuous as brachial artery. So we will find the ulnar nerve in between the artery and vein, and to identify it we need to identify medial cutaneous nerve of forearm, which medial লিখে রাখো। আলনার নার্ভটা আমি ঠিক খুঁজে বার করেছি কিনা সেটা আমাকে কনফার্ম করে হচ্ছে medial cutaneous nerve of forearm, which lies more anterior. ঠিক আছে, ulnar nerve is in the dorsal plane and the medial cutaneous nerve of forearm lies more anterior to the ulnar nerve and closer to it. ঠিক আছে, ulnar nerve এর ক্লোজেও থাকবে আরও অ্যান্টেরিয়র প্লেনে থাকবে। ঠিক আছে, by around mid and lower third it pierces the, এটা কোথায় থাকে না
medial intermuscular septum. It lies in the, it pierces the medial intermuscular septum and goes to the posterior aspect. All right. In the downwards course, it takes the superior ulnar collateral artery. যখন ও পিয়ার্স করে পেছনে গেল, ঠিক আছে, পিয়ার্স করে যখন পেছনে গেল তখন ও একটা আলনার আর্টারির একটা ব্রাঞ্চ, সরি রেডিয়াল আর্টারির একটা ব্রাঞ্চ, যেটা সুপিরিয়র আলনার কোলাটারাল আর্টারি, তার একটা ব্রাঞ্চের সাথে ও পেছনে গেল, ঠিক আছে। অ্যান্ড মুভিং ডাউনওয়ার্ডস অন আ পিস অফ বোন, যে বোনের পার্টটা মিডিয়াল এপিকন্ডাইলের যে বনি পার্টটা, ঠিক আছে, ইজ নট এ পার্ট অফ দ্য মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, নট আ পার্ট অফ মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, তার পার্ট নয় কিন্তু, ঠিক আছে। ইট ইজ দ্য ডাউনওয়ার্ড ডিসেন্ট অফ দ্য ডায়াফাইসিস, একটা ছোট্ট পার্ট অফ বোনের ওপরে ও পস্টেরিয়র সারফেসে আছে, যেটা কিন্তু মিডিয়াল এপিকন্ডাইলের বোন নয়। আমরা কি বলি অর্ডিনারি, আমরা কি বলি, ওই যে ও মিডিয়াল এপিকন্ডাইলের পেছনে আছে, ঠিক আছে। মিডিয়াল এপিকন্ডাইল ইজ অ্যান এপিফাইসিস, মিডিয়াল এপিকন্ডাইল একটা এপিফাইসিস, বাট দ্য বোন লাইজ অন এ পার্ট, ডিসেন্ডিং পার্ট অফ ডায়াফাইসিস। কার পেছনে আছে? ডায়াফাইসিসের পেছনে আছে, ঠিক আছে। দিস আলনার নার্ভ এন্টার্স ইনটু দ্য ফ্রন্ট অফ দ্য আর্ম, ফ্রন্ট অফ দ্য আর্ম আসে কোন মাসেলের মধ্যে দিয়ে? হ্যাঁ, ফ্লেক্সার কার্পি ulnaris, lying on the posterior and oblique band of, posterior and oblique and band of humeroulnar joint, ঠিক আছে, posterior and oblique band of humeroulnar joint। কে আসছে? আলনার নার্ভ আসছে, ঠিক আছে। দেন ইট রেস্ট অন, কোন মাসেলের ওপরে রেস্ট করে? কোন মাসেলের ওপরে রেস্ট করে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইন দ্য প্রক্সিমাল পার্ট অফ দ্য ফোরাম কোন মাসেলের ওপরে রেস্ট করে আলনার নার্ভ? হ্যাঁ হ্যাঁ, ফ্লেক্সার ডিটোরাম প্রোফান্ডাস। প্রোফান্ডাস কোথায় পাবে দিদি? আগে তো সুপারফিশিয়ালিস, তারপরে তো প্রোফান্ডাস। তো ইট হ্যাজ জাস্ট এন্টার্ড, ইট ক্যানট গেট অ্যাক্সেস টু দ্য প্রোফান্ডাস মাসেল। ওর সামনে কে আছে? The tendinous arch origin of flexor digitorum profundus. So it has to rest on the flexor digitorum superficialis, not profundus. Sorry, there is arch tendinous origin of flexor digitorum superficialis. So it will rest, definitely rest on the flexor digitorum superficialis. And there is some course that is first, it is away from the ulnar artery and close to the lower third. It is again a little away from the ulnar artery, except যখন ও একদম ফ্লেক্সার রেটিনাকুলামের ওপর দিয়ে চলে যাবে, there it is close to the ulnar nerve, sorry, close to the ulnar artery। তার আগে পর্যন্ত প্রথমে অ্যাওয়ে ছিল, তারপরে ক্লোজ, তারপরে আবার অ্যাওয়ে, এইরকম করে ছিল হচ্ছে আলনার নার্ভটা, অ্যান্ড প্রোভাইডিং উইথ এ সুপারফিশিয়াল পামার বাথ। ফ্লেক্সার রেটিনাকুলাম ছবি আঁকতে পারবে কেউ? তুমি ফ্লেক্সার রেটিনাকুলামের ছবি আঁকতে পারবে? সিম্পল ছবি আঁকো, টাফ দরকার নেই আমার। এনিবডি এলস? ফ্লেক্সার রেটিনাকুলামের ছবি, কিরে তুই ফ্লেক্সার রেটিনাকুলামের ছবি আঁকতে পারবি না? তুমি এরকম করলে হবে না, এরকম করলে কিছু কিছু করাও যাবে না, কিছু বলাও যাবে না। তো
তোমরা কার্পাল বোনস হাতে নিয়ে দেখেছো? আমি বলেছিলাম কিন্তু কার্পাল বোনস একবার হাতে নিয়ে দেখো। কার্পাল বোনস কেউ একজন হাতে নিয়ে দেখেছো? লাইটটার কি হলো রে? এই লাইটটার কি হলো রে? চলে গেছে। এটা ফ্লেক্সার রেটিকুলাম, এটা তার অ্যাটাচমেন্ট, ঠিক আছে? আর এইগুলো তার সুপারফিশিয়াল ব্রাঞ্চেস, ঠিক আছে? বাই দ্য সাইড অফ দ্য হুক অফ দ্য হ্যামেড, পিয়ার্সিং দ্য opponent's pollicis in between the flexor and
abductor. It pierces the opponent's muscle and enters into a plane deep to the long flexor tendon. Long flexor tendon से नीचे प्लेने चले जाए, conforming with the concavity of the deep palmar arch. Deep palmar arch যেরকম করে আছে, ঠিক আছে, তার নিচে ঠিক সেরকম করে ও চলে যায়, ঠিক আছে, and there it goes to supply all the intrinsic muscles of the palm except first and second lumbricals. First and second lumbricals के वो supply करे ना, ठीक है जी, all the palmar and dorsal interossei के तार संगे adductor pollicis के আর ঢোকার সময় সুপারফিশিয়ালি পামারিস ব্রেভিসকে দিয়ে এসেছে, ঠিক আছে, পামারিস ব্রেভিসকে দিয়ে এসছে, আর এখানে যখন আসবে তখন ও অ্যাডাক্টার পলিসিসকেও দেবে, ঠিক আছে। আর তিনটে আমার যে কটা বাজে রে, ঠিক আছে, তিনটে আমার যে হাইপোথেলার মাসলস আছে তাকে দেবে, ঠিক আছে, শুধু ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড লাম্ব্রাইকালসকে দেবে না, ঠিক আছে। আর আবার পামের যে ডিজিটাল ব্রাঞ্চেস, ঠিক আছে, তার মধ্যে একটা প্রপার বলে কাকে, যেটা আর দু ভাগে ওয়েবে এসে দুটো ভাগে ভাগ হয় না, ঠিক আছে, তাকে প্রপার বলে। যেটা ওয়েব স্পেসে এসে দুটো ভাগে ভাগ হয় তাকে কমন ডিজিটাল ব্রাঞ্চ বলে। কি বললাম? প্রপার ডিজিটাল ব্রাঞ্চ মানে কোনটা? প্রপার ডিজিটাল ব্রাঞ্চ মানে যেটা আর ওয়েব স্পেসে এসে ডিভাইড করবে না, যেটা আর ওয়েব স্পেসে এসে ডিভাইড করবে না, ঠিক আছে, সেটাকে বলে কি? প্রপার ডিজিটাল নার্ভ, ঠিক আছে। তাহলে আমার লিটল ফিঙ্গারে ও একটা দিল, আর এই ওয়েব স্পেসে এসে একটা কমন ডিজিটাল নার্ভ দিল, যেখান থেকে অ্যাডজাসেন্ট সাইডস অফ টু ফিঙ্গার্সকে ও সাপ্লাই করতে পারবে, ঠিক আছে। তাহলে এটা কতটা হলো? এটা কার হলো, কতটা হলো? আলনার নার্ভের সাপ্লাই কি, আর মিডিয়ান নার্ভের সাপ্লাই কি, আর ডরসাল সাইডে রেডিয়াল নার্ভের সাপ্লাই কি, আর আলনার নার্ভের সাপ্লাই কি? আরে একজন তো বল রে বাবা, ঠিক আছে। এখন কি আর এগুলো বলতে ইচ্ছে করে আমার? এখন আর এগুলো বলতে ইচ্ছে করে না, সত্যি বলতে ইচ্ছে করে না। রেডিয়াল নার্ভের সাথে রেশিও কি, আর মিডিয়ান নার্ভের সাথে রেশিও কি? বল, তোকেই জিজ্ঞেস করেছি। পামার অ্যাসপেক্টে মিডিয়ান নার্ভের সাথে রেশিও কি, আর ডরসাল অ্যাসপেক্টে সুপারফিশিয়াল ব্রাঞ্চে রেডিয়াল নার্ভের সাথে রেশিও কি? কি রেশিওতে সাপ্লাই করে? ছবি আঁকতে পারবি? আয় আয় আয়, আমি জানি তুই ছবি আঁকতে পারিস। আঁক আঁক, আয় দিঘা। There are three sites of ulnar nerve injury. Number 1, in the cubital tunnel. Number 2, at the space in between the in the space medial intermuscular septum আর পিসিভম বোন, ঠিক আছে, এই প্লেনটাতে, এটা সেকেন্ড।
অ্যান্ড থার্ড হচ্ছে এনিওয়্যার ইন দ্য পাম। তিনটে জায়গায় ইনজুরি হতে পারে। হোয়াট আর দ্য ম্যানিফেস্টেশনস অফ কিউবিটাল টানেল সিনড্রোম? কিউবিটাল টানেল সিনড্রোমে কী কী ম্যানিফেস্টেশন দেখি আমরা? কিউবিটাল টানেল সিনড্রোমে আমরা কী কী ম্যানিফেস্টেশন দেখি? A person will come to you and will tell you that doctor, I am unable to make an O. আমি এই ওটা তৈরি করতে পারছি না। This is the typical complaint of cubital tunnel syndrome. ঠিক আছে? What happens to it? In claw hand. Claw hand বলতে আমরা কি বুঝি? Claw hand বলতে আমরা কি বুঝি? তোমরা ডরসাল ডিজিটাল এক্সপানশন পড়োনি? যেখানে দুটো প্রক্সিমাল উইং টেন্ডন, ঠিক আছে, অ্যাট দি বেস অফ দ্য মেটাকার্পাল, ডিজিটাল এক্সপানশন অফ দ্য কমন এক্সটেনশন প্লাস ফ্লেক্সন, সেইখানে গিয়ে প্রক্সিমাল উইং টেন্ডন হিসেবে জয়েন করে। These are dorsal interossea. On the proximal wing tendon, এটা লিঙ্ক মাসেল, এখানে ডরসাল ইন্টারোসিয়াস ছিল, ঠিক আছে, এখান থেকেই এইখানে দুপাশে এসে দুটো উইং টেন্ডন হিসেবে অ্যাটাচ করেছে, ঠিক আছে। কিন্তু লাম্ব্রাইকালস কোন প্লেনে আছে? প্রোফান্ডাসের প্লেনে আছে, দ্যাট ইজ দ্য ফ্লেক্সর প্লেনে আছে, ঠিক আছে। এইটা যে প্রক্সিমাল উইং টেন্ডন হিসেবে প্রক্সিমাল মানে ইন্টারফ্যারেঞ্জিয়াল জয়েন্ট না, দ্যাট ইজ প্রক্সিমাল ফ্যালান্স, ঠিক আছে, প্রক্সিমাল ফ্যালান্স, ঠিক আছে। সেই প্রক্সিমাল ফ্যালান্সের দুটো ল্যাটারাল এন্ডে তোমার লাম্ব্রাইকালসটা এই পাশ থেকে এই পাশে চলে আসে, এসে অ্যাটাচ করে। কি বললাম? এটা পামের প্লেন ছেড়ে দিয়ে এটা ডরসামের প্লেনে চলে আসবে। কে? লাম্ব্রাইকালসগুলো ক্রসিং ওভার হুইচ টেন্ডন, কোন ডিপ ফাসাকে ক্রস করে ওরা আসে, যার জন্য ওগুলোকে লিঙ্ক মাসেল বলে। কোন ডিপ ফাসার স্ট্রাকচারকে ক্রস করে ওরা সামনে আসে, যার জন্য অ্যাকচুয়ালি পেছনে আসে, যার জন্য এগুলোকে লিঙ্ক মাসেল বলে। কাকে? লাম্ব্রাইকালসকে। বলো, লাম্ব্রাইকালস আছে কোথায়? ইন রিলেশন টু দ্য প্রোফান্ডাস টেন্ডন, ঠিক আছে। তো এটাকে আমাকে লিঙ্ক মাসল বলতে হবে যে আমার এই পামার অ্যাসপেক্ট থেকে ও ডরসামকে কানেক্ট করছে, ঠিক আছে। কোন স্ট্রাকচার ক্রস করলে আমি বলবো যে ও পামার অ্যাসপেক্টে নেই, এখন ও ডরসাল অ্যাসপেক্টে? কোন স্ট্রাকচার? একটা তো লিমিট আছে, আমার পাম এত দূর, আমার ডরসাম এত দূর, তাহলে কোন স্ট্রাকচারকে ক্রস করলে আমি বলবো যে ও পামকে ক্রস করে ডরসামে কানেক্ট করেছে? কোন স্ট্রাকচার সেটা? লিখে রাখো, ডিপ ট্রান্সভার্স মেটাকার্পাল লিগামেন্ট। তোমরা পড়ছো না, তোমাদের সাথে কথা বলতে বা তোমাদের সাথে ইন্টারাক্ট করতে আমার ভালো লাগছে না। লেখো ডিপ ট্রান্সভার্স মেটাকার্পাল লিগামেন্ট, ডিপ ট্রান্সভার্স মেটাকার্পাল লিগামেন্ট। তাহলে লুব্রাইকালসগুলো যখন তোমার প্রোফান্ডাসের টেন্ডন থেকে অরিজিন করে, ঠিক আছে, উইথ এনশিটমেন্ট, ও যখন ডিপ, এইটা সুপারফিশিয়াল ট্রান্সভার্স মেটাকার্পাল লিগামেন্ট, ঠিক আছে, তারপরে ডিপে আছে ডিপ ট্রান্সভার্স মেটাকার্পাল লিগামেন্ট। এটাকেও যখন ক্রস করেও চলে যাবে, ঠিক আছে, টুয়ার্ড দ্য ডরসাল অ্যাসপেক্ট, তখন আমি ওটাকে বলতে পারবো, কেননা পামার অ্যাসপেক্টের সাথে ও ডরসাল অ্যাসপেক্টকে কানেক্ট করছে, ঠিক আছে। দ্যাটস ওয়াই দিজ আর কল্ড লিঙ্ক মাসেল। বুঝতে পারছো না? তুমি যদি হাতটা এরম করে খুব জোরে প্রেস করো, তাহলে এর যে পামার অ্যাসপেক্টে যে ব্লাডটা আছে, সেই ব্লাডটা কি এখান দিয়ে ছিটকে বেরোয় না অন্য কোথাও চলে যায়? বলো, আমি আমার হাতটা এরম করে জোরে প্রেশার করলাম, তাহলে এইখানে যে ব্লাডটা আছে আমার পামার অ্যাসপেক্টে, সেই পামার অ্যাসপেক্টের ব্লাডটা কোথায় যায়? পামার অ্যাসপেক্টের ব্লাডটা কোথায় যায়?
কোথায় যায় পামার অ্যাসপেক্টের ব্লাডগুলো? ঠিক আছে, লিখে রাখো অবলিক পারফোরেটিং আর্টারিজ। অবলিক পারফোরেটিং আর্টারিজ দিয়ে পামার অ্যাসপেক্ট থেকে ডরসাল অ্যাসপেক্টে চলে যায়। তাহলে এনি অ্যাকশন which appears a flexion or extension or roughly appears or as a flexion or extension is actually not, because it is interconnected with the dorsal aspect. বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি জিনিসটা। তুমি যদি মনে করলে যে একটা ফিস্ট তৈরি করবে, ঠিক আছে, what do you do? Whether you utilize the flexors only or you utilize the extensors also. এই ফিস্টটা যখন তুমি তৈরি করবে তখন তুমি শুধু ফ্লেক্সার্স ইউজ করেছো? আল্লাহ নাভ ইজ রিলেটেড টু ফ্লেক্সার। তাহলে একই শুধু ফ্লেক্সারগুলোকে কাজে লাগিয়েছে না, এক্সটেনশনকেও কাজে লাগিয়েছে। অ্যান্ড হুইচ মুভমেন্ট ইজ দ্য এক্সটেনশন হিয়ার? কোন মুভমেন্টটা এখানে এক্সটেনশন? ইউ ক্যানট মেক আ ফিস্ট উইদাউট মেকিং এক্সটেন্ডিং দ্য ফার্স্ট গ্রুপ অফ মাসলস। ঠিক আছে, ফ্লেক্সার ডিফ্রাম সুপারফিশিয়ালি যেমন এইদিকে কাজ করে, ওইদিকে তোমার এক্সটেনশন মাসলসগুলোকে দিলে তবে তুমি তোমার রিস্টটা এরম করতে পারো। রিস্টটা যখন এরম করবে, তুমি ফিস্টটা কেরম করো? এরকম। এইটা নাম্বার 2 মুভমেন্ট, ঠিক আছে, এইটা নাম্বার 3 মুভমেন্ট। ঠিক আছে, রাইজিং দ্য থাম ইজ অপশনাল। ইন কেস অফ এ লেবারার, হোয়াট ডু দে ডু? দে মেক এ টাইট ফিস্ট উইথ দিস application of this thumb. এটা হচ্ছে laborer's fist. This one is the laborer's fist. But if you are allowed to take a suitcase in a hooked manner, you may utilize this thumb and may not utilize the thumb. What happens? This action is shown by the apes, that is the monkeys or these are. They don't try to utilize their thumb. দেখেছো বাদরের হাতে একটা লাঠি দিয়ে দেখবে, ওরা কখনো এইটা ইউজ করে না, এটা খোলা থাকে। ঠিক আছে, এরকম হাতে দিয়ে দেবে, যা শ্বশুর বাড়ি ঘুরে আয় বলে একটা লাঠি দিয়ে দেবে। ঠিক আছে, দেখবে ওরা ধরে কেরম করে, এরকম করে ধরে। ঠিক আছে, দে ডোন্ট ইউটিলাইজ লাইক দিস। থামটাকে ওরা ইউটিলাইজ করে না। ইট ইজ কল্ড এপ। ঠিক আছে, এপস থাম, ওরা এটাকে ইউটিলাইজ করে না। ঠিক আছে, আরও যারা প্রিসিশন ওয়ার্ক করে, দ্য পিপল হু ডাজ মোর প্রিসিশনাল ওয়ার্ক, ঠিক আছে, দে ইউটিলাইজেস দ্য অপোজিশনাল অ্যাকশন অফ দ্য থাম উইথ দ্য প্যাডস অফ দ্য ইন্ডেক্স অ্যান্ড দ্য মিডল ফিঙ্গার। ঠিক আছে, আরও যারা প্রিসিশনাল ওয়ার্ক করে তারা কি করে? থামটাকে ইউটিলাইজ করে টাচিং দ্য প্যাডস অফ দ্য index and the middle finger. This makes this nerve as an ulnar nerve, because this action is needed in precisional work, like in using the instruments, that is the violin or the painting brush or good handwriting, etc. are all can be made possible by the use of all these intrinsic muscles, most of the intrinsic muscles of the hand. ঠিক আছে, যে যত বেশি ইন্ট্রিনসিক মাসলসকে অফ দ্য হ্যান্ড ইউজ করছে, ঠিক আছে, সে কিন্তু তত তার প্যাটার্ন অফ ওয়ার্কটা ততখানি প্রিসিশনাল হচ্ছে, অতটাই ভালো, মানে একটা কিউট জিনিস হচ্ছে, একটা ফাইনার জিনিস হচ্ছে। ঠিক আছে, সেটা পেইন্টিং উইথ আ ব্রাশ হতে পারে, ঠিক আছে, একটা ভায়োলিনিস্ট আর গিটারিস্ট হতে পারে। ঠিক আছে, কেন এইটা? কেন? ডিউরিং পেইন্টিং a person touches these pads, but they don't act simultaneously. ডান হাত বাঁ হাত একজন পেইন্টারের দুটো ইউজুয়ালি সাইমালটেনিয়াসলি কাজ করে না। ঠিক আছে, এবং এই দুটো হাতের মধ্যে ব্যালান্স ডিসিনক্রোনাইজেশনও কাজ করে না। ঠিক আছে, মানে তুমি যখন গিটার বাজাচ্ছ, ঠিক আছে, তোমার এই হাতটা একরকম কাজ করে, এই হাতটা আরেক রকম কাজ করে।
ঠিক আছে, বাট এরা কি আছে, অ্যাপারেন্টলি দে আর ডিসিনক্রোনাইজ, এটা একরকম এটা একরকম, সেপারেটলি দে আর ব্যালেন্স অ্যান্ড ডিসিনক্রোনাইজ, কিন্তু ওয়েন ইউ আর পারফর্মিং অ্যাজ এ মিউজিশিয়ান দিজ আর সিনক্রোনাইজ। বোঝা গেল কেন এটাকে মিউজিশিয়ানস নার্ভ বলে? আর সবচেয়ে বেশি মাসল স্মল মোটর ইউনিটস হ্যান্ডেল কে করে? আলনার নার্ভ, ঠিক আছে, সেই জন্য এটাকে ওকে মিউজিশিয়ানস নার্ভ বলে। আলনার ক্লোহ্যান্ড তোমরা জানো, ঠিক আছে, C8T1 যেটা থাকে, T2 ফাইবার্স তো কারেন্ট ফাইবার্স, T1 C5 to T1 এই যে ফাইবার্সগুলো, ঠিক আছে, এই ফাইবার্সগুলো যদি ড্যামেজ হয় তখন এটা অরিজিনাল যে আলনার ক্লোহ্যান্ড আছে তার অ্যাটিটিউডে আসে, ঠিক আছে। আলনার নার্ভের ইনজুরির প্যাটার্নটা কি? দিস কজেস flexion at the metacarpophalangeal joint আর extension at the interphalangeal joint, ঠিক আছে। এই অ্যাটিটিউডটা ক্লামকেস প্যারালিসিস, তোমরা জানো তো, বার্থ ইঞ্জুরি, আবস পলসি, আবস জুচিনি পলসি অ্যান্ড ক্লামকেস পলসি, ঠিক আছে, তখন সেম অ্যাটিটিউড হয়। আর নাম্বার 2 ইজ অ্যাকাউচিয়ার্স হ্যান্ড, তোমরা জানো অবস্টেটিশিয়ানের হ্যান্ড বলতে আমরা কি বুঝি? পড়েছো তোমরা অ্যাকাউচিয়ার্স হ্যান্ড পড়েছো? হ্যান্ড অফ অ্যান অবস্টেটিশিয়ান তোমরা পড়েছো, পড়োনি? আর একটা হচ্ছে হাইপোক্যালসিমিয়া, ঠিক আছে, আলনার নার্ভের মতো অ্যাটিটিউড হয়। আরেকটা কার হয়? ডুপাইটেন্স কন্ট্রাকচার, মনে করে করে লিখতে হবে। আরেকটা হয় হচ্ছে ডুপাইটেন্স কন্ট্রাকচার, ঠিক আছে, এই এক্সাম্পলগুলো লিখতে হবে। অ্যান্ড হোয়াট ইজ আলনার প্যারাডক্স? শেষ হয়ে গেল টাইম, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, বসুন। আলনার প্যারাডক্স কাকে বলে? বলো বলো বলো, এখানে এসো। Exposure, হ্যাঁ, আর ইনজুরি আলনার প্যারাডক্স, ঠিক, বসো। যাক, একজন তো একটু সরছে, ঠিক আছে, সে গল্পটা জানিস তো? ভিখারি এসে ভিক্ষা চাইতে, শাশুড়ি আর বউ আছে ঘরে, জানিস তো গল্পটা? এরা সবাই জানে, আমার আর বলার দরকার নেই, জানিস তো? তখন বলছে যে ভিক্ষে দেবে না, মানে ভিক্ষে দেবে না, না দেবে না, চলে যাচ্ছে। বলছে মানে ছাই নিয়ে যাও, ঠিক আছে। তো তখন যে ভিখারি সে বলছে তাই দে মা, তাই দে, আত্মস্বরূপ, মানে হাত সরে না, কিছুই হাত থেকে বেরোয় না, ঠিক আছে। যাই হোক, আজকে অ্যাটলিস্ট ওর হাত সরেছে, ঠিক আছে, ও অ্যাটলিস্ট কিছু আমাকে বলেছে, ঠিক আছে। তো এইবারে একবার সাজিয়ে ফেলো, ঠিক আছে। ইন্ট্রোডাকশানে কি বললে? আই ক্যান সি দ্য আলনার নার্ভ। ইন্ট্রোডাকশানে কি বললে? আই ক্যান সি দ্য আলনার নার্ভ, ঠিক আছে। অ্যাজ দ্য লিম্বার্ড ইজ ড্রয়িং, স্পিনিং আউট, ঠিক আছে, মোটর অ্যান্ড সেন্সারি ইউনিট ফ্রম দ্য স্পাইনাল কর্ড, ইট ইজ মেকিং আ ডার্মাটোমাল প্যাটার্ন। কী করছে না, এই নার্ভটা যতটা, বুঝতে পেরেছো? আমি যদি সুতো এরকম করে গোটাতে থাকি, কাপড় ধরো, ডিফারেন্ট কালারের কাপড় ধরো, সেগুলোকে আমি যদি এরকম করে গোটাতে থাকি, গুটিয়ে আমি যদি নিই, তাহলে তার একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন দেখতে পেলাম না? কতটা C4 আছে, কতটা C5 আছে, কতটা T1 আছে, কতটা T2 আছে, আমি একটা ডার্মাটোমাল প্যাটার্ন দেখতে পেলাম না? এইবারে আমি শুধু ডার্মাটোমাল প্যাটার্নটা দেখে খুশি নই, আমি বুঝতে চাইছি যে এর মধ্যে সেন্সরি মোটর নিউরনের কন্ট্রিবিউশন কী আছে। কারণ ও তো শুধু স্কিন নেয়নি, ও তো নার্ভসও নিয়েছে, ঠিক আছে। এইবার আমি আলনার নার্ভটাকে দেখতে কেমন বোঝার চেষ্টা করতে শুরু করলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি পরে দেখব, অলরাইট, আমি পরে দেখব। তখন আমি আলনার নার্ভটাকে দেখতে কেমন বোঝার চেষ্টা করলাম, ঠিক আছে। তখন দেখলাম এর কন্ট্রিবিউশন কী আছে, C5 to T1 অ্যান্ড T2, এই হচ্ছে ওর কন্ট্রিবিউশন, ঠিক আছে। এবার এরিয়া দেখলাম কোনটা বেশি, C5 বড় না C6 বড় না C7 বড় না C8 বড়, তখন আমি ওই এরিয়াটা দেখতে চাইলাম।
ঠিক আছে, তখন আমি এই এরিয়াটা দেখতে চাইলাম, তবে তো আমি নার্ভটাকে দেখতে পাবো। আমি নার্ভটাকে কী করে দেখতে পাবো? আমি যদি তার কন্ট্রিবিউটারি সেন্সারি মোটর ফ্যাক্টরগুলোকে না জানতে পারি, তাহলে কি আমি নার্ভটাকে দেখতে পাবো? ঠিক আছে, এইবারে নার্ভটা যখন আমি দেখতে পেলাম, তখন আমি ওর রুট ভ্যালু ফরমেশন অ্যান্ড রুট ভ্যালু দেখলাম। ঠিক আছে, দেন ইটস ডিসেন্ট মানে কোর্সটা দেখলাম, দেন ইটস ব্রাঞ্চেস। ঠিক আছে, অ্যাকশন অ্যান্ড সামারি অফ অ্যাকশন। সামারি অফ অ্যাকশন কোনটাকে বলে? নাম্বার 1 এইটা ফ্লেকশন, তারপরের ফ্লেকশন, তারপরের ফ্লেকশন। প্রোফান্ডাস দিয়ে টিপ অফ দ্য ফিঙ্গার্সের ফ্লেকশন হয়, প্রোফান্ডাস দিয়ে টিপ অফ দ্য ফিঙ্গার্সের ফ্লেকশন হয়। তাহলে সামারি অফ অ্যাকশন যদি বলতে হয় আলনার নার্ভে, কি বলতে হবে? সামারি অফ অ্যাকশন যদি আলনার নার্ভে জিজ্ঞেস করে আমাকে, কি বলবো?